tarehe mosi mwezi wa 10 mwaka 2022, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu tupate kukupasha yaliyojiri katika kaunti zote 47, wakati ambapo kuna hofu kuhusiana na mchamko wa Ebola, huku taifa jirani la Uganda likiwa linaendelea kushuhudia maambukizi siku kwenda nyingine. Na hapa katika mipaka yetu masuala ya kuhusiana na sampuli za baadhi ya wale waliochunguzwa yakiwa nazua hofu. Lakini mpenzi mtazamaji, haya yote utapata katika Upeo wa TV47. Kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Have 6 confirmed deaths which are directly related to this Ebola virus. The other more cases that are also being seen. The fatality of Ebola virus is averagely 50%. Madaktari waeleza hofu kufuatia msambao wa Ebola nchini Uganda. It is more important to create containment measures and to prevent occurrence of a disease in a country, or to prepare for it as if it's going to happen and then it fails to come, than eating the country when we are unprepared. Wahudumu wa afya sasa wanaitaka serikali kuweka mikakati itakayowaepusha na maambukizi. Wengine wanaingia hata kwa kitanda. Naenda kutafuta nyama na nyama inaletwa ni paka, nyingine inaletwa ni mbwa. Mzozo kati ya wanyamapori na binadamu wakithiri Machakos. Serikali imeleta fertilizer, kila kitu. Ni ya kutusaidia nini? Shwari. Hakuna haja. Wewe kama binadamu, please. Leo toa waende. Fisi wakiendelea kuwavamia na kuwala watoto eneo hilo, na Wakenya waendelea kutaabika kufuatia makali ya njaa. Animals have been lost. Human lives are in a very serious situation. Viongozi kutoka eneo la kaskazini mashariki wakiitaka serikali kutangaza ukame kama janga la kitaifa. Karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowi. Unawasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Huku uchunguzi wa kubaini iwapo mwanamume mmoja aliyetengwa eneo la Mumias, kaunti ya Kakamega, ameambukizwa virusi vya Ebola ukiendelea, madaktari humu nchini wamelama kuhusu hatua ya Wizara ya Afya kujikokota katika kukagua sampuli hiyo, huku wakiweka bayana kuwa sekta ya afya inahitaji zaidi kupigwa jeki haraka iwezekanavyo kabla ya taifa halijaripoti kisa cha Ebola. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, ambaye ni mwanahabari wa masuala ya afya, na mengi zaidi. Siku moja baada ya mwanaume mmoja kutengwa kufuatia hofu ya maambukizi ya virusi vya Ebola katika eneo la Mumias, kaunti ya Kakamega, muungano wa madaktari nchini KMPDU umetaka uchunguzi wa sampuli zilizochukuliwa ufanyike haraka iwezekanavyo ili taifa lipate kufahamu mkondo utakaochukua katika sekta ya afya. See this based on a scare case that was described yesterday. Up to now, there's no result to that case that was suspected. And that, I think, is a clear indication of inefficiency in our testing system. Kirusi cha Ebola ambacho bado chanjo yake haijabainika imetajwa kuhatarisha maisha watu wengi, hususan wahudumu wa afya ambao wanagharamikia visa 6 kati ya visa 31 vilivyoripotiwa katika taifa jirani la Uganda. We are at a time that we have seen a strain of Sudan virus that is in Uganda that is much different from the previous ones. It spread fast. Taifa la Uganda iliyoripoti kisa cha kwanza cha Ebola tarehe 20 mwezi wa Septemba mwaka huu imerekodi vifo 8, huku virusi hivyo vikimwangamiza daktari mmoja ambaye ni raia wa Tanzania aliyekuwa akisomea shahada ya uzamili ya udaktari katika upasuaji. Other more cases that are also being seen. The fatality of Ebola virus is averagely 50%. But these fatality cases can go up to 90%. In some cases. Ili kudhibiti msambao wa virusi vya Ebola, wahudumu wa afya humu nchini kupitia muungano wa KMPDU sasa wanapendekeza serikali kutenga vituo vya kuwahifadhi walioambukizwa virusi hivyo pamoja na kutoa vifaa kinga kwa wahudumu wa afya. Ebola ni kirusi hatari, dalili zake zikiwa kutapika, kuendesha, kuumwa na tumbo, kuumwa na kichwa, kuumwa na koo, macho mekundu na kutokwa na damu katika maeneo yaliyo wazi mwilini.
Kati ya mwaka 2013 na 2016, zaidi ya watu 11,000 kutoka Afrika ya Magharibi walifariki kutokana na virusi vya Ebola. Elizabeth Atieno, TV47. Asante sana Liz kwa taarifa hiyo, na bila shaka mpenzi mtazamaji, ndani ya kituo ambacho kinakuwa kwa kasi zaidi tutahakikisha kwamba unapokea mengi kuhusiana na swala hilo linalofungamana na afya. Na baada ya kujiuzulu kwa mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi nchini George Kinoti, maswali chungu nzima yameibuka kuhusu ni nani atakayechukua wadhifa huo baada ya naibu wake Kinoti Masa Salim kutoa nafasi hiyo kama kaimu mkurugenzi wa DCI ndani ya siku 14 kabla ya mchakato wa kumteua mwingine kufanyika. Idara hiyo imekashifiwa mara si mara kwa kile kuwatafuna wahalifu, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Kirubi ni kuwa utendakazi wa idara hiyo unaendelea kuangaziwa. Iwapo ofisi ya idara ya upelelezi na mashtaka ya jinai itakuwa huru au la ndani ya kipindi cha miaka 5 chini ya utawala wa Rais William Ruto itategemea na mchakato wa kuteua mkurugenzi mpya, kwani kujiuzulu kwa George Kinoti kunadaiwa kuchangiwa na mazingira magumu ya kufanya kazi, hasa kwa kabili mabwenyenyo walio na uhusiano wa karibu na wakuu serikalini. Mchanganuzi wa usalama George Msamali anasema Kinoti alipitia wakati mgumu, hali iliyosababisha kujiuzulu kwake. The challenge that Kinoti faced was a lot of political interference in matters of security, in matters investigations. We have to be truthful about this, and you'll find that anybody who was leaning politically towards the side of the government would be let free. Lakini je, kuna matumaini ya William Ruto kuhakikisha idara ya ujasusi DCI inasalia huru na kuatia mbaroni wakora? Koome was appointed by the president. You will find that even the DCI will also be a presidential appointee. So the current acting one, if he gets it, then he should count himself lucky. But the way things are, it's obviously the executive that is going to decide who is going to be the next DCI. Katika hotuba yake, Rais William Ruto aliahidi kwamba kupitia kipengee cha katiba 245 ya katiba, Inspekta Jenerali wa polisi atakuwa na uhuru kuendesha huduma za polisi, akisema kwamba kutokuwa na uhuru umechangiwa na kutojitegemea kifedha. Wiki chache baadaye akaamrisha hazina ya kitaifa kuruhusu Inspekta Jenerali kuchukua usukani wa kuendesha shughuli za kifedha kama afisa wa hazina katika idara hiyo. Giving you money does not translate and not unless we change the laws that we put there in 2014, and go back to the constitution of 2010. So we will not have an external police service. Lakini hili huenda likasababisha vuta ni kuvute, kwani baadhi ya wanasiasa walio na maadili potovu wameingia bungeni. Kinoti aliingia ofisini mwaka 2018 baada ya kuteuliwa moja kwa moja na Rais Uhuru Kenyatta baada ya kupitishwa kwa katiba mpya mwaka 2010. Aliyemtangulia alikuwa Ndegwa Muhoro, ambaye pia aliteuliwa moja kwa moja na hayati Rais Mwai Kibaki. Siku chache kabla ya Kinoti kujiuzulu, maafisa wengine 7 ndani ya idara ya DCI walidaiwa kujiuzulu, huku Kinoti akisema kwamba kikatiba walikuwa na haki ya kufanya hivyo na kujishughulisha na mambo mengine. Paul Kirubi, TV47, Nairobi. Namna idadi ya Wakenya wanaohitaji msaada wa chakula kutokana na athari za ukame inaendelea kuongezeka, huku viongozi kutoka eneo la kaskazini mashariki wakiitaka serikali kutangaza ukame unaoshuhudiwa nchini janga la kitaifa. Haemba Emmanuel alihudhuria kikao hicho na kutuendelea taarifa ifuatayo. Baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo wakisema serikali chini ya utawala wa Rais William Ruto pamoja na ile iliyokuwa ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta haijafanya zaidi kupambana na janga hilo ambalo tayari ni tishio kwa taifa. I don't think if the government has done enough the issue of the drought. Kulingana na Yusuf Farah, mbunge wa Wajir Magharibi, kama jamii ya wafugaji hawajaona mikakati yoyote iliyowekwa na serikali hii. The drought has been there. It is still with us for about 5 years now. Animals have been lost. Human lives are in a very serious situation. Ikumbuku kwamba juzi taifa kwa ushirikiano na shirika la chakula na kilimo ulimwenguni FAO liliweza kutoa chakula cha mifugo kwa jamii zinazoathirika na kiangazi, japo kulingana na wao ipo haja ya serikali kufanya zaidi.
The government just recently, last week, has flagged off some food or relief food, which is a very, very small amount of food. Adan Haji, mbunge wa Mandera Magharibi, kwa upande wake anasema Rais William Ruto anapaswa kutangaza janga hilo kama janga la kitaifa. We want you to take a very serious action. We want you to declare drought or this disaster as a national disaster today. Na kwamba kikao cha kwanza cha bunge cha Jumanne kiangazi kitatawala kwenye hoja za bungeni. We shall be opening the parliament on Tuesday, and that will be also our first on the list. It's a serious issue. Miongoni mwao wakitaka Wakenya kuwa na subra na kumpa Rais William Ruto muda wa kutekeleza yale waliyoyaahidi, ikiwa tayari amewapa nafasi ya Wizara ya Ulinzi. Please let Kenyans give President Ruto time to put things in order. We assure you that in 3 months' time the economy will take off. Khaemba Emmanuel, TV47, Nairobi. Tukiingia katika masuala mengine, ni kuwa shirika la IMLU sasa linasema kuwa visa vya dhulma na mauaji ya kiholela vimeongezeka maradufu kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita, huku kesi nyingi zikiripotiwa zikiwa zinahusisha jinsia ya kiume. Mwanahabari wetu Paul Muniu na mengi zaidi kuhusiana na hayo. Katika kipindi cha Januari hadi mwezi Juni mwaka huu, IMLU imesema kuwa imepokea kesi 109 za madai ya mateso na ukiukaji wa haki za kibinadamu zilizotekelezwa na maafisa wa usalama. Visa 92 kati ya visa hivyo vikihusishwa na wanaume, huku 17 zikiwaadhiri wanawake. The soft understanding in our communities that women are fragile and they don't do any wrongs, and even our profiling systems used by the police indicate that men from that particular space are the highest violators, or rather breakers of the law. Visa hivyo vimeongezeka na kesi 31 na kufikia kesi 109 ikilinganishwa na kesi 78 zilizopokelewa na kushughulikiwa na IMLU katika nusu ya kwanza ya mwaka uliopita. Kulingana na mwanaharakati wa haki za kibinadamu Isabella Obara, ongezeko hili huenda limechangiwa na matukio makuu ya uchaguzi mkuu na hatua zilizokuwa zimewekwa ili kutekeleza vikwazo vya kudhibiti janga la ugonjwa wa corona. And out of this we had about 67% of torture. So torture being that these people were injured either physically or otherwise and they're still alive. But now a trend that we were worried about this particular year is the cases of enforced disappearances that were resolved in death. Kaunti ya Nairobi hata hivyo imeathirika zaidi na kesi 36 ikifuatiwa na kaunti za Kajiado na Nakuru na visa 12 mtawalia. We are known as the Kenyan judiciary to have lots of backlog, but if the same can be prioritized and accelerated, that's something that would load the government on. Aidha, amewaomba wananchi kuendelea kuripoti kesi za dhulma kama njia mojawapo ya kufichua ukatili uliopo baina ya maafisa wa usalama. Paul Muniu, runinga TV47. Tukiondoka kwa kazi hiyo safi, kwa muda sasa mzozo baina ya binadamu na wanyamapori umeonekana kukithiri, huku wakaazi katika eneo la Mudhwani, kaunti ya Machakos, wakilalamikia hatua ya shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS kujikokota kwa faidi walioathirika. Kifo cha mtoto mmoja kimeripotiwa katika kaunti ya Machakos, huku wengine 2 wakijeruhiwa vibaya baada ya kuvamiwa na fisi katika kipindi cha miezi 5 iliyopita. Mwandishi wetu Nicholas Mbai alitembelea baadhi ya hizo familia na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni kutokana na makali ya njaa na kiangazi kinachoshuhudiwa nchini, sasa wanyamapori wameingia vijijini huko Mudhwani kutafuta lishe. Hili likiwanyima wakazi wa eneo la Lukenya usingizi, kwani fisi nao wanawang'ata watoto wao na hofu imetanda vijijini. Kinu unaoza wengine wanaingia hata kwa kitanda. Naenda kutafuta nyama na nyama inaletwa ni paka, nyingine inaletwa ni umbwa. Serikali imeleta fertilizer, kila kitu. Ni ya kutusaidia nini? Hakuna haja. Wewe kama binadamu, please, leo toa. Waende. For now waende. Licha ya kuwepo kwa wananchi waliotenga mashamba yao kama makazi ya wanyama, wengi wanaoishi kwa hofu ya mavamizi kutokana na visa vya hivi majuzi. Sasa akikufa
Umbwa anaenda na kula hiyo wanyama, wanachukua kichwa analeta hapo kwa bo. Au watu wa game wakipata hao wanyama hiyo ako karibu kwa nyumba yako wanakuja kuhangaisha. Mpaka wanaingia kwa nyumba waanze kutafuta nyama. Hatua hii ikichochea wananchi kuitisha kikao kwa maafisa wa shirika la huduma kwa wanyama pori nchini KWS. Wenyeji wakiongoza mwakilishi wadi wakitaka serikali kutoa suluhu la kudumu kutokana na kuwepo kwa mikutano kadhaa bila mafanikio. Na fisi wako wengi sana hapa katika eneo la Lukenya. Jambo hili tumeweza kulizungumzia na watu wa Kenya Wildlife Service, lakini wamefanya kidogo sana. Sababu wanakuja wanaleta ile mitego ya kutega wale wanyama, lakini hawafuatilii kuja kufukuza wale fisi katika yale maficho yao. Saa hii tunapoongea, fisi wamekula mbuzi hapa Lukenya. Maafisa kutoka idara ya KWS wakikabiliwa na wakati mgumu kueleza wakazi mikakati yao. Hata hivyo, naibu kamishna wa Lukenya Edward Wasike akisema kuwekwa kwa ua ndio litakuwa suluhu la kudumu, kauli iliyosisitizwa na maafisa wa KWS. Na ndio maana unaona hata sio mara ya kwanza kwa wanyama kufukuzwa ama kusongeshwa kutoka sehemu hii. So ni wanyama ambao wamekuwa hapa kwa muda. Sio miaka 3, miaka 4, kwa miaka mzuri wamekaa sehemu hii. Serikali pia imefanya juhudi mzuri. Ndio umeona tuko na maafisa wa KWS kufuatilia changamoto, ambapo tumeona suluhu mwafaka wa shida hii ni kufuatilia kufanya fencing. Mabadiliko ya tabia nchi yakisababisha wanyama kuvamia wananchi katika harakati za kutafuta maji na chakula kutokana na ukame. This is a clear case of human wildlife conflict affected by climate change. And we need to look for a long-term solution whereby we take care of the animals, we take care of the needs of the human beings in the residents in the area, and at the same time we get enough grass, plant enough trees so that we can get rain. Hatimaye kutolewa pendekezo kwa KWS kushinikiza kuzifidia familia zilizoathirika, kuwafukuza wanyama hao kutoka mashamba ya wakazi hadi misitu ya KWS na hata kuhakikisha shughuli ya kuwafidia waathiriwa imeanza. Nicholas Mbai, TV47, County ya Machakos. You are watching TV47, the home of untold stories. At Streisand School of Medical Health Science and Technology, we prepare the change makers of tomorrow by training them in theatre technology, medical engineering, science laboratory and health records, applied biology, environmental health science, nutrition and dietetics, ICT, counseling psychology, and many more. Enroll with us today and take a certificate or diploma course. Visit our campuses in Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay and get your career going. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Do you aspire to acquire knowledge and skills relevant to the job market and entrepreneurship? Join us at KIPS Technical College, one of the largest NEC examination centers in Kenya and the premier tertiary institution established and mandated to operate by TVET Authority. We lead when it comes to offering high-quality technical and professional training and bringing out the best in our students. Our ultra-modern learning facilities, highly qualified and experienced lecturers, attachment liaison office, counseling office make us the preferred choice. Limited HELB loans are available to students. Our intake is ongoing for full-time, evening and online classes. Join us today and experience the KIPS difference. KIPS Technical College, your sure path to success. You are watching TV47, the home of untold stories.
Karibu tena mpenzi mtazamaji. Na Kenya imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya wakongwe duniani, huku kauli mbiu ikiwa ustahimili na mchango wa wakongwe katika jamii. Katika kaunti ya Kisii, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamehimiza jamii kukumbatia wakongwe katika jamii na vile kuwalinda dhidi ya maafa. Alfai Kombo na ukete wa habari hiyo. Leo katika sherehe za kuadhimisha siku ya wakongwe duniani, serikali kupitia Wizara ya Jinsia kwa ushirikiano wa mashirika mbalimbali yaliadhimisha siku hii katika uwanja huu wa Nyagonyi ili kutoa mafunzo na uhamasisho dhidi ya dhulma kwa wakongwe. Who came together to respond to the issue of the killings of old women in Kisii. Last October, here in Marani, 4 women were killed: Sindege Mayaka, Agnes Ototo, Jimima Mironga, and Rayer Onkware. One of those women was killed in this field. I'm grateful that we are here today to celebrate older persons in this venue in Kisii, because as most people have heard, women in Kisii are terrorized, they are hounded, they are abused. Wakiongozwa na Ruben Kigame. Samahani kwa sauti hiyo, lakini taarifa hiyo utaipokea mwendo wa saa 3. Akina mama wajawazito wanaoishi na virusi vya ukimwi wametakiwa kuzingatia ushauri wa matibabu ili kupunguza visa vya maambukizi ya virusi hivyo kati ya mama na mtoto. Wataalamu wa afya wakisisitiza kuwa hatua ya kina mama kuzingatia ushauri huo ni kumhakikishia afya bora mama na mtoto, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Boniface Barasa. Wakizungumza katika hafla iliyowaleta kwa pamoja akina mama waathiriwa wa virusi vya ukimwi, wataalamu wa afya wanasisitiza kuzingatia ushauri wa matabibu kunamwezesha mama mjamzito kulinda ujauzito wake na kujifungua salama pasi kumwambukiza mtoto. There being the will to be able to be tested and take the medication, it is possible to get pregnant when you are HIV positive. And in the long run, it is possible to have a baby and breastfeed, and the baby turns HIV negative, as long as you are adhering to your medication. Na je, watoto waliozaliwa au kuambukizwa virusi vya ukimwi wanapaswa kuzingatia nini katika malezi yao? Mera Bwakinyi, afisa wa kitengo cha kudhibiti maambukizi wa shirika la Ampath, anaelezea. Children who are HIV positive. And so if there is good adherence, there is good nutrition, there is good support, and with ART in the system, with the current drug formulations we have now for the children, which are friendly and easier to take, there is no pill burden, the chances are 98%. Akina mama waathiriwa wa virusi hivyo waliojitolea kuwa mabalozi wa kuendesha nasaha wanatuelezea safari yao ya ujauzito ilivyokuwa. Watoto wangu wote wako negative, but huyo wa kwanza ndio but ako very healthy, pia yako kwa medication na ako very healthy. Hawa vijana wangu pia wako very healthy but hawana virusi. Nimepata husband ako caring, anajua my status, ananikumbusha wakati wa kupata dawa. After nimepata mimba mtoto miezi 3, nikaenda nikasema awache nende clinic. Kwenda clinic huko Kinangop. By that time sikuwa hata na wasiwasi, nilikuwa tu smart, very healthy. Wale madaktari walinipima wakaniambia wewe you are HIV positive. Nikazaa mtoto. Hayo yakijiri, serikali ya kaunti Trans Nzoia inazidisha juhudi ili kuhakiki kupungua kwa maambukizi kati ya mama na mwanae. All our health facilities, inawezekana kwamba mama akuje kwa facilities zetu, attend all the 4 ANC na afanye nini? Azae mtoto mwenye ako negative. Tutakuwa na 0 infection of mother to child of HIV. Prevention from mother to child plan by early infant diagnosis, improving linkages between prevention of mother to child treatment and care and treatment. Hata hivyo, Wakenya wametakiwa kutoendeleza unyanyapaa dhidi ya waathiriwa wa virusi vya ukimwi. Boniface Barasa, TV47, kaunti ya Trans Nzoia.
Tukiingia michezoni ni kuwa timu ya soka ya Kenya Polisi mapema hii leo ilitawazwa mabingwa wa kombe la Elite baada ya kuicharaza Nairobi City Stars mabao 2-0 katika fainali ya mashindano hayo ugani Nyayo. Polisi ilikosa kuchukua na uongozi katika kipindi cha kwanza baada ya Dick Abuya kukosa mkwaju wa penalty. Aidha, David Simiyu alifungulia Polisi mabao baada ya kupachika wavuni dakika ya 62 kabla ya Marvin Nabwire kufungia timu yake bao la pili. Hayo yakijiri, timu 8 zilishiriki mashindano hayo huku Kenya Police ikimaliza mchuano huo bila kupoteza mechi yoyote. Kufanya tu hata tactical sub. Fika vizuri hapa. Kizaza kwenye lango la pinzani. Goli la pili mtazamaji. Unaona bonga boli